going to take you through drug addiction and the harm reduction program in Kenya. Addiction is a disease that is not curable, but manageable. In Kenya, we have a harm reduction program that are designed to help and support addicts. Our organization is one of these organs, tasked with the mandate of sensitizing the society on the services and programs under harm reduction. Ni addict. Baba yangu na mama yangu walikosana, nilikuwa mtoto mdogo sana. Marafiki zangu wakachukua kuja wananiita tunaenda kutembea, wananikuja na sigara. Sasa sikuwa najua nitavuta niamini tumbukie nikuwe sijiweji sasa kimaisha. Nikaanza hivyo mdogo nikakuwa navuta. Dakika mwisho sasa ikakuwa imeniingia kwa mwili. Sasa nimekuwa mimi hiyo tu ndio nafikiria kwa akili yangu. Unaona, hata siwezi oga, siwezi fikiria chakula, sifikiria hata mali naweza enda kulala, mali popote, mali ndachoma hata kama ni hapo nje, hapo ndio ndajiangusha na nilale. Bora kukuche, hata mvua iko inanyesha iko nyeshi, nikishavuta staff nimefika. Mpaka nabeba gunia sasa yani nitembe nikiokota maplastic. Mbaya ikafika mahali nikaanza sasa kujidunga. Nikikuja nikipata mwenzangu kama mimi sina shindano, naomba mwenzangu shindano yake. Hapo sasa mwenye yule tulikuwa tunashiana kumbe alikuwa mgonjwa na mimi sikuwa najua. Ile shindano yake kunipatia mimi kujidunga, si akaniambukiza ugonjwa tayari. Hata saa hii bado mimi ni mgonjwa mali niko. Lakini mtu mia madawa. Nimeendelea kuivuta, nimeivuta mpaka nikapata mtoto. Nikapata mama kaniuliza, "Si utasiuniuzie huyu mtoto wako?" Nikakubali. Nikamwambia, "Wewe leta pesa kama unataka mtoto, mimi ndakuuzia." Ndio nivute dawa, sisi nifanye kitu kingine. Alinipatia 50k, nikavuta dawa yote. Hata kuna kuninunua wala nguo wala nini, yote hata mtoto siwezi mnunulia maziwa. Nikipata pesa niko dawa. Nikipata pesa niko dawa. Sasa ndio nilikaa nikafikiria nikaona niuze mtoto wangu, sindabaki nikiumia mimi mwenyewe, ndabaki nikilia machozi na mtoto ni wangu. Nikaona hapana, siwezi uza mtoto wangu juu ya dawa. Ndio nikakaa sana, tukaitwa tukaambiwa kuna nimekuja inaitwa methadone. Tuende sasa ule anajisikia na kuacha ajipeleke pale, utapata usaidi. Ndio niliingilia sasa methadone, nikaanza kukunywa mpaka sasa hivi unaniona. Lakini ungeniona hapo mbeleni ungesema ni mimi. Hata ningekuwa ni ukaribu hivi ukinyona unatoroka. Usikae binadamu na kama mnyama. You said you got a child and you are still using. Was your child born addicted? Atashinda kilia mchana mzima, hata nimpatie maziwa nimpatie nini hawezi kula. Lakini nikivuta atakuwa pia yeye amepona. Juu anaitoa through matiti. Sasa ni mkubwa vile niliwacha, sasa yako sawa. Hata anacheza ako na furaha juu niliwachana nayo kabisa na kunywa methadone. Sasa unajua ile methadone nilikuwa nakunywa, nilianza kunywa kwa bado mdogo. Sasa pia unajua alikuwa anakunywa ile methadone kwa matiti. Kamwondolea pia ile rosto ile taki. Ile kitu inapitia kwa live. Siwezi taka mtu apitie. Kufika form 4 first term nikaintroduce na mtu kwa hard drugs. Nikitaja kitu kama daba, staff, kete, ndio hiyo tu moja ni heroin. Nilikuwa nimepass, nikapo nitaenda kampo, lakini nikaingilia job kwa matatu. Nikienda kusherehekea ati birthday ya mtoi, nikasema nijikumbushe vile staff ilikuwaga. Nikachoma, nikarudi ndani tena. Sasa hapo ndio tani ilianza sasa kuwa mbaya kabisa. Tukakosana mama, family ndio hiyo. Juu kwa heroin ukivuta uko sawa, lakini ukikosa ndugu yangu mtaambiana. Juu sio ati ni kama vile unaweza kosa chai ama chakula ati una njaa. Hii ni unakuwa mgonjwa kama malaria, ni kama times 10 ya hivyo juu huwezi elewa. Kuingia kwa street sasa hapo tena nikapatana na wengine wakanionyesha sasa hata bila kwenda job kuna vile unaweza bado pata do. Kwa street nilipigwa, unakutana na mob justice ile ni kawaida, lazima pigwa na raia. Nikakaa nikarudi home. Bro tukakutana na yeye akaamua kunisaidia, nikaenda hospitali. Nikajaribu kutibiwa, lakini ile will bado ya kuacha drugs nilikuwa nao, lakini ilikuwa ni kama half. After OC nilika clean kama 3 months, tena nikapata nimerudi kwa drugs, nikapelekwa rehab nikakaa 6 months, nikatoka
lakini ile environment bado nilitoka nikakutana nayo, nikurudi job kwa matri. Wale mabeste zangu wako tu hapo, nikapata tena nimerudi huko. By God's grace, around 2015 nikasikia hii program ya MAT ya kuassist watu kuquit drugs, nikaenda nikajoin, na until sai bado naendelea nayo. Mimi ni recovering, na Mungu asaidie sana mtu asijaribu. Na kama kwa family kuna mtu anatumia, ni poa tu ukaenea muongee, kumsaidia tu ndio inaweza okoa, lakini ati kumpunish ama kumtenga, hiyo ni kuharibu vitu. Asanteni. Pia mimi nilikuwa addict. Na mimi pia nilianza tu na marafiki. Tunaanza kwanza nyakati tulikuwa tunafuta embassy. Rest yetu mwingine akatuambia ati amekuja na bangi ya Pakistan, anataka tuonje. Wewe hatukujua ni heroin. Tukasema pia sisi hiyo bangi ya Pakistan lazima tuisikie. Ati hiyo bangi ya Pakistan ni ya kusiagwa. Sasa ndio tukaanza kutoka kwa embassy. Sasa zile imetuingia ndio tukajua ni heroin. Sasa kutafuta pesa na mjandiko, hapo ndio kazi. Wengine wakaenda kwa prostitution. Mimi hiyo ikanishinda. Hawezi shinda na zote. Mimi nikachukua na watu wa kuiba. Unafika mahali unasikia kama unaweza kuacha. Lakini sasa craving yake huwezi acha tu hivyo. Unasikia maumivu, unatapika, unaharisha, joto, baridi, zote zimeshikana. Hata uelewi unasikiaje, unasikia kama umebeba mawe kwa mgongo. Sasa ndio tukaendelea tuna hizo mashida. Ndio DSC zikaanza. DSC kuanza kwa kuna outreach, wanakuja wakaanza kutuongelesha, wakatuambia kuna program inaanza ya Mathare ya methadone. Sasa ndio MAT clinic ikafunguliwa. MAT clinic kufunguliwa ndio tukaendoliwa huko, tukachukuliwa. Sasa hizi mimi nakunywa methadone na niko clean 4 years. Na naomba kama kuna mmoja wenu anafikiria kufuta hiyo njia, ama kuna mtu anaona anafuta hiyo njia, ampate tuna mapema mwambie sio nimesikia hiyo kitu. Sisi nataka mtu mwingine aingilie kitu kama hiyo. Juu inakuanga shida. I did heroin for 17 years. And that's a mixture of everything: heroin, cocaine, anything that could get me high. I drank jig, I drank Dettol, I took family planning pills, anything that could get me high, I did it. Mine was out of curiosity. In Germany, you find guys out clubbing, they walk out to the car park, they open the boots, anatoa glass, anamwaga, the stuff now, heroin or coke, kwa bonnet ya gari. They crash, make lines, they snort. So when you're just passing there, they just call you, hey, what's up? Now snort. So for like 2 years after I started now in Germany, I never bought it. I never bought, because it was there. It was everywhere and everyone had it. I had money when I came back. Pesa ikuwa shida. So nikaanza nikavuta. It reached a point where I started living in the streets. I became a chokora. And I continued stealing. I was arrested. I went to prison, Kamiti, Inda, Wapi. And my family came for me. They found me, they got me. I've been to rehab 13 times. 13 times. Different rehabs. Here and in Germany. But it didn't work out. Come back home. Continue smoking, shooting. That all changed when methadone came. And I got into the program around 2013 in Chiromolin Medical. So I took my methadone there until now
the government ikaanza hiyo program ya MAT clinics at Mathare Hospital. So I moved there and I'm still on methadone, and I thank God that amenisaidia kujitoa hapo, because heroin is no joke. It's very easy to get hooked to heroin, you know. You smoke it today, tomorrow, by Saturday you're hooked. You know, heroin is very funny. You really, unaweza toka home, you have withdrawals, cravings, serious, but the moment you see the dealer, ndio ule pale, unaanza kupona. Yeah? Kweli? Sasa, wenda sasa ufike upate haiko. Sasa ndio inaanza kukuja sasa times 2 increase. Kitu mbaya, you know, kitu mbaya sana. That 17 years, hakuna kitu nilifanyia, nothing. In fact, I lost. Nilikuwa na gari zangu barabara matatu, zote zilitoshea kwa hizi mikono. Syringe, kujidunga tu. Get I sleep for an hour, wake up, kwenda kutafuta pesa ingine. Kwenda kuiba mali ya watu na pigwa na raia kama nonsense. Nenda jela uko na my injuries, yani umechapwa na raia. Yeah? Una hizo my injuries za raia. Umekanyaga, wamekuchapa na machuma. Umepelekwa police station, umepigwa na polisi. And you still have withdrawals. You are dying. Siku hizi watu wanakufa haraka sana. Unapata watu wanakuja wanauza hata vitu zingine, sasa hata sio, it's not even heroin. Unakuja tu unaenda unaekewa tu powder tu hivi kwa karatasi, unaenda unafungua unasnort. Ukifika hapa hivi ndio uko chini. Unaenda uweke kwa syringe, udunga tu. You're dead. We have doctors who have PhDs and all that, but once they got hooked, they are living in the dens like somebody who was born in the streets. How expensive or cheap is heroin? Heroin is expensive. Heroin ni maisha yako yote. Kivuta sana in 3 years, kama utakuwa kwa street ukilala nje, Mungu atakuwa anakusaidia sana ndugu yangu. Utakomboa nyumba, umoe mlango, uweke curtain hapo. Yeah, you are laughing. Unacheka, hizi nakwambia hizi ni vitu tumefanya. If I'm an addict na nataka kuchoma na wewe ni beshte yangu na wewe ni punk kwenyu, I will make you an addict so that tuchome hata kwenyu. We are trying to break that cycle. You wish for death at that point. So ukiona mtu anakuja anakusnatch simu na unamuona anakuja anachukua na anaona unamuona, they will do anything to avoid that pain. So as we are trying to do anything not for you not to get that pain. We've been to hell and back. Society wrote us off. Not because we were not learned. Si ati hatukuwa tumefunzwa drugs ni mbaya. And not every addict chose to be an addict. Mostly men will watengiza madem zao akiona kwanza dem ametoka family poa, so yake anza kukosa do atengiza huyo dem akwe the source of income. Families hatujafunzwa what to look for, unajua, like for instance for my sister, yeah, she was secretive but she became more withdrawn and more secretive. Then akakata weight. Nikaanza kusikia story huko nje, anaomba watu do, ama unasikia ako na deni za watu wengi huko. Then after a while vitu tunaanza kudisappear kwa hao. And on my perspective, I'm just here as a family to just tell anyone,
on the things to observe. They become withdrawn. To vitu tunaanza kuhepa kwa hao after a while. They don't tell you, they'll stop doing things. This thing is so bad to an extent. My sister, alienda ka Shylock, a Lenovo laptop for 1,000 shillings. Ndio apate tu do. Now, addicts are so many huko kwa streets maze. Msidharau watu, ujui story ya msee. Yeah, ujui story ya mtu. Utafikiria huu ni drug addict, huu labda ni wasi wametoka slums, unajiambia hivyo in your head. But there are people who are out there who are from wealthy families. Actually, not even from wealthy families. They are wealthy people. They are people who've been wealthy, so wealthy, but they got into it, and now wanatembea huko streets kachokosh. The one way that you can win these people back is by constantly encouraging them to, that, you know, showing them love and constantly, you know, encouraging them that their lives have a purpose. That they, despite what they've done, despite the things that they have done due to addiction, that their lives can still change. Could you please tell us like how you were able to approach your sister and how the process started for you, especially as a family member? She just came out and said, you know, I've been doing heroin, I've been doing drugs, and I really need help. She even looked for Angie herself, yeah, to go and but in case they do not come out, and you can still see the signs, just keep asking. I think keep loving them as they. Nakwambia ati ukimdharau alafu unamshoendanga huko nje, that will make things worse. That usually makes things worse. Yeah, because if you abandon them, they'll feel like no one cares, and they'll just resolve. Watarudi tu pale. Na unajua pia pale kwa den kuna wale watu wamemaccept, si ndio? Sasa kama familia yake imemkataa, kama wale watu wengine wamemkataa kule society, ataenda tu pale mahali ameacceptiwa. Sasa vile wamefanya mtu mob mbaya hadi they start seeing themselves as bad. Yet they're still good. The soul is still there. Yule tu alikuwa pale, yule mzuri ako pale tu. And when you keep reminding them of the goodness in themselves, it will prompt them to change. Listening to you guys now, I have aunties who are addicted to, I don't know if it's drinking or something, but there's one in particular, and we've had issues with her, you know. She's gotten to a point where she's like out of control. Amepeleka rehab, amefanya kila kitu. We've tried to take care of her kids for her so that she'll figure her things out. Then last year she got to a point, she broke into one of her sister's house, akabeba kila kitu, you know. So there's that frustration the rest of us are feeling. We don't know what to do anymore. Right now she has AIDS. She sold her daughter to prostitution. Like, there's a lot, you know, and we really don't know what to do. And I'm listening to you guys and you're saying we should talk to her, you know. I had that story when she broke the house and I was so mad. Everyone was so mad. We were like, we can't bring her to our house anymore. Because what if she knows where things are, you know, she'll come back. So, what do we do, you know? All families of our addicts go through a lot of frustration. But until she chooses to get the help, and you know the ones pushing her to get help, there's not much you can do. She has to reach her own rock bottom. So the best thing you can do, I'm not saying, I wouldn't want you guys to become her enablers. Because as long as there's something to steal, and she will continue with her habit. But you have to be honest with her. You're not coming to my house because I know you're going to come and steal. You have a problem. How can we help you? So honesty at this point is the only way to help her. What is it that is causing her to do that? And maybe if you address that issue, you'll stop thinking more on, oh, amevunja nyumba ya sister, oh, ameuza sijui nini, oh, amefanya mtoto wake hivi na hivi. Okay?
show her love, approach her, tell her to tell you the problem. Okay? What is it that is causing you to do this? Okay? Yeah. We have very many of your colleagues who are unable to attend to their studies because of drugs. The students have had getting involved in drugs. It may be very easy at the beginning, but to get out, it's not easy. Help your classmates. If we can have this message that you've had today narrated to that friend of yours whom you see together in class, you will even be doing good. When drug addicts are caught, instead of being taken to prisons, we want to help them by taking them to rehabilitation centers and linking them with the methadone program.